It is a rule. So important function is a rule. Okay? So that one, important. This is the rule. The rule between D and Y. So if in Vietnamese you say với mỗi một x cho ta một cái giá trị mà ta ký hiệu là fx, thì với mỗi một x cho ta, cái trong tiếng Anh người ta không làm như vậy. Người ta dùng là this rule assign to each element in a unique or single element called fx in y. Đấy, các em không thể chuyển cái tu này sang đây luôn nhé. Hoặc ở đây assign to what? Something. Okay? So why do we have the unique or single element? It means that you cannot have two values in y assigned to the same x. That is, from x you have only one fx, and you cannot have the other thing like here. It's impossible, because this and that are different values if we think about a point x. Impossible. Only one is the destination. Okay? That's the function. That's the function. Sometimes people use also, instead of rules, they use a correspondence. Some relationship, some correspondence, some rule. Okay? So, in this case, that domain D is called a domain set or domain of the definition of the function. And when you let x run over D, you have all value of fx, and we call this is range. And fx, in your high school, you call the image of x under f. Như vậy cái image của x này thì người ta gọi là ảnh của cái x này, fx gọi là ảnh image của x dưới tác động của cái hàm f. Okay, so this is the English word you have to pay attention. So, from the point of view of, say, computer engineering or ICT, we can imagine f, a function, as a machine which produce with the input x from D. Under this machine, you have the output fx as the range. So that the first thing already we have the relationship between mathematics and computer science or engineering. Okay? Here, in general, D and Y are set, arbitrary set. For example, you can have D as the student and F, her or his name is also the function. Right? However, in our case, we pay attention on the case D and Y are sets of real numbers. Talking about that, I want to ask you the following. What did you have the notation of set, different set of numbers in your high school? So, what is that? The first one, what is n? N, big N, not that N. You see, in mathematics, you still have that thing, okay? So, this big N, what is that? This is 1, 2, 3.
etc. The set of natural numbers. In our course, we also use n sub 0, which means natural number union with 0. Here, very important. I think in your high school, you use n for that one. N starting from 0, right? But at least in my course, here, we talk about n as from 1. N sub 0 means we include or union with 0. The reason is n in the English word you use natural number. A natural, the adjective come from the root nature, tức là tự nhiên. Tại sao ta gọi là số tự nhiên? Bởi vì nó come from nature. In French, you will be studying next here, right? Les noms naturels. Mot là number, naturel là natural. Lại có một cái từ nữa là từ nature, tức là tự nhiên. Vậy nói đến tự nhiên thì người ta phải hiểu rằng là gì? There is something cannot be zero. Em chẳng có cái gì cả, làm sao gọi là tự nhiên được? Và nói tự nhiên phải có cái gì nó tồn tại, cho nên nó phải có được từ số 1. Đấy là philosophy. Okay? So these two we use it. Next, what is that? Q. Q, Z, R, and C. So what you have to remember? Z is 0 plus minus 1 plus minus 2, etc. The set of integer, tập các số nguyên. 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 các số nguyên. Q là rational number, là các số hữu tỉ. Real numbers. So we talk about real numbers. Yeah. This is R. And C, complex numbers. So all these notation, you can go anywhere in all the world, you talk about this notation, mathematicians and other scientists understand what you want to talk about. Đấy là cái quy định chung trên thế giới. Okay? Now, this is the notation we have to work on. Next. You can ask, how to describe function? Actually, there are many ways to do. Here, example. If you describe function in word, hàm số này là bình phương của một số. It means f(x) is x squared, right? So in this case, you say verbally description. Or you can have a table of value. 2 columns left, you write value of x. Right hand side, you write the value of fx, each case. So we have numerically what to do. The first is a graph. Graph of a function. And we call this visually method. And the last one, by some explicit formula, fx is x squared. So we call this way algebraically, etc. So there are many ways to describe the function, but we are paying attention on the last two, especially very interesting to understand what is the graph of a function. Pay attention.
if you have a function f defined on a domain D, then the graph of f is a set in xy plane, which consists of all point xy where y is equal to fx. Cái chuyện này không có gì là phức tạp cả, nhưng mà em phải hiểu cái điều là từ fx, em nhìn fx là giá trị của cái hàm số thì nó là các giá trị cực real numbers. Fx in R, but graph already in R2, tức là trên mặt phẳng rồi. Dimension raised 1. Vậy các em phải chú ý câu chuyện này. Đấy là cái điều mà các em phải lưu ý. Khi mà nói đến fx này y này, tôi muốn giải thích ngày hôm nay bằng tiếng Việt chứ lần sau không nói tiếng Việt đâu nhé. Thì là y này là the subset of R. This is fx here. But when we talk about graph, this is a subset of R2. R2 is xy plane. Như vậy graph nói về đồ thị đã là một tập ở trong R2 là hai chiều. Sau này khi các em học calculus 2, you have in R3. So R3 here, right? X, Y, Z. They are different by dimension. So pay attention on that. Okay? Domain convention, what I mean? When we talk about function, usually we want to know in what set the function is defined. We want to know what the domain of the function is. But usually, function is given by formula and not written the domain. You have to define by yourself. And by convention, it means the biggest set of number which make the format of function some sense, or which f is defined. So, for example, look at that. We write two functions and not written what's the domain. You have to do this. First, the first thing, I'm sure that in your high school, your teachers say the first line when you have a function is domain of definition. Không biết nó xác định ở đâu thì ta làm thế nào. So in this case, very simple, right? You have a fraction. Then, for this case, D is only from R such that 1 minus square cosine square is different from 0. For that, when you have inequality, it's better to work on the equation. We find what makes this equal to 0. And then we remove all these points. So, one thing is you have cosine square of x is 1, and then cosine x is plus or minus 1. Okay? And you work on each case, which means that you have to do twice. First, to find x for cosine x is 1, and then cosine x is negative 1. And you remove all these points. You get the domain. But is this a good way to do? With this simple equation. Yes or no? No. Why no? It's better to change to sine square. 1 minus cosine square of x
is sine square of x. A sine square of x is 0 means that sine x is 0. Sine x is 0 means that x is k pi. K is integer. That's all. Much better than you solve twice, plus 1 and negative 1. So very simple example. Already make you the thing that sometimes we have to look at the better way and quicker way to do. Not every time, sometimes, right? So that's the reason you have A is on A, not of the form k pi, where k from z. If you don't write this part, you write A different from k pi only, you lose mark. What is k? Maybe k is some constant or something like that. So you have to indicate what k is. Okay? So the other z, no empty set. Why? Because first one, you need 1 minus x bigger than or equal to 0, right? For this one, you need 1 minus x bigger than or equal to 0 or x less than or equal to 1. This one, you have twice x minus 1 bigger than or equal to 0 and x minus 1 different from 0, because this is in P1. 1 over square root of x minus 1. Square root of x minus 1 is whole part of fraction. Từ số mẫu số thì cái mẫu số tiếng Anh là gì? Denominator. Oh my God. You have to remember. So A over B, A is called numerator, là tử số. B is called denominator, là mẫu số. Tất cả những thứ này là em phải biết cách gọi, không chỉ biết đơn giản đâu. Hỏi là phải nói được tiếng Anh người ta nói như thế nào thì đâu. Okay? So it means that x minus 1 bigger than 0 or x bigger than 1. Right? So it means that x bigger than 1. Combining these two, you have nothing. That's why this function is defined no way. You cannot have such a function. Right? Next, after having a function notion, we should also understand a new form of function which is called piecewise defined function. Trong tiếng Việt chúng ta gọi là hàm số ổn định. Thế như là từng khúc phân xác định từng khúc cái gì đấy, piecewise. What does it mean? It means that a function given in different parts of their domain by different formula. Em không biết là fx và x bình phương, mà fx bằng cái gì đấy với x như thế này và bằng công thức khác với x như khác đi. For example, this one, absolute value function, and you understand that the graph of this has a shape v, and this function sometimes is called victory function because you have v. But that one, you see, you divide it. This function is defined everywhere on the real line, and you divide it into two parts, non-negative and negative, right? Two parts, you have two different x or negative of a. This is the same if you put x only positive, and you put 0 to the other part, less than or equal to 0. And also it is the same as you write x if x positive
negative 8 if x negative, and 0 if x equal to 0. So, you divide the real line in different way. And all these three formulas are piecewise defined function and define the same function. Only different formula you have to use. So this also good to think about when you want to use a formula or function, then you can change it. Okay? This is piecewise. The other type of function you know is even and odd function. Hàm chẵn và hàm lẻ. The even function is a function. If you change the sign of the argument, you have the same value. And the odd function, you have the opposite. For all x from domain. So from here, we understand that for even function, the graph is symmetric with respect to the y-axis. Đồ thị của nó sẽ là đối xứng qua cái trục y. For odd function, the graph is symmetric with respect to the origin of coordinate. Right? So also you studied already in your high school. And here the note as I mentioned. Graph symmetric about y-axis, this graph symmetric about the origin. We write about, or you can write with respect to, is okay. With respect to, in mathematics, you can write in the form with respect to. With respect to. Okay? That. Next, exercise. Do it by yourself. Three functions. Each of the function may be even, odd, or you see. Usually you have the English construction. Phrase either is. Hoặc là cái này, hoặc là cái kia. In affirmative sense. Với nghĩa khẳng định. But when you have negation, tức là nếu phủ định, thì người ta phải thêm n ở trước. Neither, even, nor, or with n. That's the way of English. Okay? So in this case, you can see this is odd. This is even, nothing. Nothing. Because the graph not symmetric. Okay? So the answer here. Neither even nor odd. So not only the knowledge, but also the way of writing or speaking in English you should study. Okay? Another type of function, increasing hàm tăng, decreasing hàm giảm. As x is increasing, value also increasing. As it increasing, value decreasing. Thì cái đấy ta sẽ có hàm tăng và hàm giảm. Okay? Another thought to understand. Increasing function here by formula. And if we talk about the graph climb up or raise up. But decreasing, descend or fall down. That's the picture for graph of increasing and decreasing function. Now, combining function. Two functions can be composed at a point. Trong tiếng Việt là hàm gì? Hàm hợp, đúng rồi. That. But for the combining function, you should understand that you have to follow the case when
the range of one function is in subset of the domain of other function. Actually, here you see, when we compose two functions f circle, trong tiếng Anh thì phải đọc là f circle or compose with g. Cái circle này chúng ta cũng hiểu, đấy là hợp của cái f với lại g. Here, see f compose with g. It means first we add g on x, and g is called internal function. Bên trong. And after that, you add f on the value ga, and f is called external function. Là bên ngoài. Right. In this case, you understand that for every x from the domain of g, gx in the range must be in the domain of f. Gx mà không nằm trong domain của f thì làm sao mà f có thể tác động đến được nếu nó không nằm trong domain. Đấy. Những cái này là các em phải đọc rất là kỹ, hiểu từng câu một trong tiếng Anh và luận ra để bật nghĩa của nó trong toán nghĩa là thế nào. Okay? So the picture x, if x g on that, you have gx, and gx must be a subset of df. So this one is d of f. Hàm số f phải xác định trên một cái tập mà chứa gx, thì lúc đấy các em mới tác f vào gx được. Còn nếu không thì làm sao mà đánh được? That's the reason. That's the reason range of g is a subset of the domain of f. Chứ nếu mà domain nó chỉ có phần này thôi thì cái điểm ở bên ngoài này làm sao mà f tác động lên được, vì nó có nằm trong domain của f đâu. Đúng không? Đó. For example, you see function fx x squared plus 3. Domain is everywhere, all real life. But the second function gx is square root of x. The domain must be non-negative. X is bigger than or equal to 0. Right? So, how about the composition of f and g? So, if you have starting from g was inside first, f of g means that g squared plus 3. And g now is square root of x. Square means that you have x plus 3. This is composition of f and g. And how about the domain? Cái này tôi nghĩ rằng là trong cái file mà tôi upload cho các em là chỗ này tôi viết sai này. Có cái typo, tôi viết là x thì khác 0. Thì bây giờ các em phải sửa lại là x thì lớn hơn là bằng 0, chứ mình đang nói đến cái hàm này ở bên trong. Đấy. Sau ngày hôm nay tôi sẽ thông báo ở trên Moodle là các em sửa lại cái dòng này. Các em chỉ cần viết là lớn hơn hoặc bằng chứ không phải là khác. Đấy, trong cái list note là nó có cái lỗi đấy. Okay? So because this is exactly what you have a function, domain of function g, right? The other question, how about gf? We have to add f first. So gf means that g of f, square root of f, means square root of x squared plus 3. This function is defined everywhere. That's why you have d is a real line. Because for any x, fx always bigger than or equal 3. Always positive, or I write non-negative. Okay? So some the things we should pay attention. And here, okay, here I want to make a note that you see gf and fg are different.
So the question is it true that G of M and F of G are equal? The answer is, in general, no. In general, no. We cannot commute. Commute trong tiếng Anh tiếng Việt là gì? Đổi chỗ, hoán vị. Hoán vị là từ tàu ở Trung Quốc. Vị là vị trí, hoán là thay đổi. Tức là cái order of composition of two functions make different value. Không có cái chuyện này đâu. Về nguyên tắc là không có. Okay? Next, we can have composition of 3 or more functions. For 3 functions, you have very interesting things. Always from the right to the left. Internal function H first, and then acting G on H, and finally acting F on the resultant. So this is the way of composing 3 functions, etc. The same way. Okay? So, but for that one, we also have interesting relationship. If we talk about F, G, H, or H, you may have F, G, and then H, or H. Or you have F, circle, G, H, or H. Em có hiểu cái này. Khi mà nói đến cái hàm này theo định nghĩa này thì nó có tính chất rất đặc biệt. Tức là em giữ nguyên cái thứ tự F, G, and H. Keep their order. And then you can put parentheses. Các em có thể cho ngoặc bất kỳ hai cái hàm nào nhưng mà phải giữ nguyên thứ tự này. Ở đây là đầu tiên là tôi có thể lấy F với G trước. Được một cái hàm mới rồi tôi compose với H. Hoặc là tôi lại dùng G với H trước như theo định nghĩa này. Rồi tôi compose F. Thì hai cái này luôn luôn bằng nhau. Có nghĩa là đối với 3 hàm chẳng hạn thì giữ nguyên cái thứ tự, keeping the same order of appearance, giữ nguyên thứ tự xuất hiện là F, G, G, thì các em có thể you can put the parentheses whatever you want. Đấy, cái điều rất là hay. Nhiều khi là ta làm theo cái này khó, ta lại làm cái này dễ. Rồi là combo cái hàm mát nó vẫn ra kết quả đó. Okay. Next, important type of function. First, polynomial. Polynomial là đa thức, thì em hiểu rồi. Monomial là đơn thức. The function of such form. No problem with that, right? N is non-negative integer. N phải lớn hơn hoặc bằng 0 và các thấy là trong trường hợp n bằng 0 thì nó trở thành constant. All A are called coefficient and they are real number. Right? For this polynomial, if an with the highest power n is different from 0, then we call n the degree of polynomial, and that one is called leading coefficient. Đấy, những cái từ đấy nếu các em đã học mà rồi thì các em nhớ lại, mà nếu các em chưa học thì các em phải nhớ bằng tiếng Anh nó gọi là cái gì. Ok? Các em không thể hỏi tôi trong kỳ thi thưa thầy cái leading coefficient nó là cái gì? Hi prof, I don't understand what the leading coefficient is. Can you explain? What do you expect my answer? Trong trường hợp đấy tôi sẽ trả lời các em như nào? I can't answer you now.
I will answer you whenever I have your exam manuscript in my hand. Tức là gì? Tôi không trả lời rồi. Tôi chỉ có thể trả lời khi mà tôi có bài làm của em trong tay tôi. Có nghĩa là khi mà em đã submit cái bài rồi thì tôi trả lời. Còn khi mà chưa đưa bài cho tôi thì tôi không trả lời được cái gì. Điều đó có nghĩa là gì? Là các em phải tự học và nắm lấy cái điều này. Ok? Yeah. Talking about can or cannot. What's the big? So you know English, we have British English and American English, right? Tiếng Anh theo Anh, tiếng Anh theo Anh Mỹ. For letter, alphabetical letter, A, B, C, D. What's the big difference between these two ways? What letter? Yes, Z. English and British, British English and American English pronounce Z and Z. They are different. Z in America. English, British, they call Z. That's the big difference between them. Okay? And also, pronunciation very different. You study more or less British way. Water. Water là nước. Ok. Nhưng American nó có nói gì đâu? Nói water. Nó gần nghe rồi. Water. Or in English we say can. British. And can't. Can't means that cannot. Right? Nhưng mà người Mỹ ta nói thế. I can. And I can't. Nó chỉ thêm chữ T vào và đọc vẫn là can. Nên là khi mà chúng ta nói chuyện với họ lần đầu là sẽ không hiểu tại sao họ lại bảo là họ không làm được mà lại nói là can. Hóa ra I can't. Đấy là những cái mà các em cũng phải lưu ý, chắc là các thầy cô khi dạy đã lưu ý rồi. Okay, next. There are three cases of n. You have special name. If degree is 1, it means pH is of the form mx plus b. Degree 1. Then this function is called, or polynomial is called linear function. Hàm số bậc 1 thì được gọi là hàm số tuyến tĩnh. M is loop. What is loop? Tiếng Việt là gì? Hệ số gì? Yes, hệ số góc. Hệ số góc của cái đường thẳng này thì ta gọi là slope trong tiếng Anh. In case degree 2, you have ax squared plus bx plus c. Very well known in high school. Tập thức 12. Trong tiếng Anh người ta gọi là quadratic. Người ta gọi 12 nữa, gọi quadratic. Quadratic function hàm 12. Quadratic equation phương trình 12. In case 3, ax cubic plus bx squared plus cx plus d, we call cubic function. Hàm bậc 3 thì gọi là cubic function. Còn từ bậc 4 trở lên, người ta bắt đầu degree 4, degree 5, degree 6, etc. Người ta dùng cái này. Degree. Cho nên là những cái này các em cũng phải nắm được. Tôi nhắc lại một lần nữa bằng tiếng Việt. Rất nhiều thứ trong calculus 1 là các em đã học rồi. Nhưng quan trọng chính là từ vựng các em phải nắm được. Và the way of speaking, the way of writing in English. Okay? So, power function. This function x to power a. A is some constant. We call a power function. Tiếng Việt nó là gì? Không phải a mũ x đâu nhé. A mũ x thì gọi là hàm số mũ. Còn hàm này? Hàm lũy thừa. Hai cái khác nhau. Lũy thừa. Power function. X is a variable. Còn A is constant. So for this lũy thừa,
hàm lý tưởng. You can have different graph for different cases. So I show already on this one, right? Negative A is fraction. So you read carefully what I have uploaded and you understand. Rational function là hàm gì? Hàm hữu tỉ. Rational function is a function of the form quotient or ratio of two polynomials. Tỷ số của hai đa thức thì gọi là hàm hữu tỉ. Rational function. Bởi vì cái số hữu tỉ cũng là cái số hữu tỉ cũng là tỷ số của hai cái số nguyên. Right? So this function has domain of definition consists of only for which denominator is non-zero. That's the domain. Next, algebraic function là các hàm đại số. What is that? A function which can be constructed from polynomial using algebraic operation. Các hàm số mà có thể bằng các phép toán đại số xây dựng từ đa thức mà ra thì nó sẽ gọi là hàm đại số, hàm số đại số. Algebraic operation, addition, phép cộng, subtraction, phép trừ, multiplication, division, and taking root là căn. Cái bác Trí Đức ở khu kia vẽ cát ấy, có nhớ các bác có một video cộng trừ nhân chia? Tôi bảo anh quên rồi. Các phép toán đại số tôi sắp dạy, ngày mai tôi dạy, đây là hôm qua, là còn thêm căn nữa, để sau anh nhớ biểu diễn cho trường thì còn căn vào đấy nữa, thì nó mới ra đúng các cái phép toán đại số. Ok? Hàm mà không phải algebraic thì gọi là hàm gì? Tức là không thể xây dựng được hàm từ các polynomial với các cái này. What? Ghi vào trong vở. Question. What function are not algebraic and how do you call it? Hỏi á. Trên thế giới này có một ông thông minh nhất. Ông nào? Yeah, ask him. So what's the name of the functions which are not algebraic? Then you understand. Okay? Here, some algebraic functions are not a combination of different polynomials. Right? So, trigonometric function, you don't quite get. You should understand that periodic functions là hàm tuần hoàn ấy, thì nó phải có cái tên này là số dương thỏa mãn điều kiện này. But if you have t, then 2t put in here, you still have the same f. Như vậy có t thì kém có 2t, có 3t, có nt, rất là nhiều cái. Nên người ta gọi là the smallest, cái số t dương bé nhất mà thỏa mãn điều kiện này thì người ta mới gọi là period proper function, về chu kỳ của nó. Vậy nói đến chu kỳ của sin A thì phải là 2pi chứ không phải là 4pi, đúng không? For example, okay? So for your cos this calculus one, beside the four first well-known trigonometric functions, cosine A, sin A, tangent of A, and cotangent X, you have to remember and working with two more functions, sec and cosec function. Làm nào để nhớ? Nếu cái hàm mà bắt đầu là s gì giống là sin ấy, thì nó lại chia cho cos. Mà hàm bắt đầu là c, tức là cos ấy, thì nó chia cho sin. Đấy, đây là hai cái hàm perform from reciprocal. Reciprocal là cái gì? Là nghịch đảo. Reciprocal of cosine A is sec A. Reciprocal of sin A is cosec A. So these six functions you should understand.
Okay? So, and here I give you the shading part periodicity, tức là cái tuần hoàn của nó ở những phần nào đây, từ đây đến đây. Xong bắt đầu lại lặp lại đúng cái phần này. That 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 functions you should remember. And the other last two before we take a short break. Exponential function, đây mới là hàm mũ, còn kia là power function là hàm lũy thừa. A to power x. A is on a base positive different from 1. Right? Exponential function. In case this is, if a less than 1, you have decreasing function. A bigger than 1, you have increasing function. And domain defined everywhere, but the range must be positive. A mũ x bao giờ cũng là số dương nhé. Never assume the value 0. Never assume, tức là không có khi nào không có số bằng. Nhân tiện đây tôi hỏi, do you know the Newton law of cooling? Cái định luật của Newton về cooling tức là cái gì? I bring a hot cup tea, a cup of tea. I bring here, the temperature in our room is about 27. I bring the cup of tea 95 degrees. Then my cup of tea or tea is cooling down. Là nó nguội ấy. Warming up, em mang cái que kem vào thì nó sẽ nóng chảy bởi vì nó nhiệt độ nó tăng lên bằng cái ấn khóa đấy. Right? But remember, chúng ta nghĩ rằng là mang cái cốc nước nóng vào đây thì nó giảm đi, nhưng mà it never equal to the environment temperature by Newton law. Những ai mà sẽ học tôi cái môn calculus 2 thì tôi sẽ nói lại câu chuyện đấy trong cái phần về phương trình vi phân học kỳ 2. Never. Okay? Exponential function has the inverse. Inverse là gì? Hàm ngược. Which called logarithmic. And the domain and range oppositely with the exponential function. And their graph have very interesting phenomenon. Graph of logarithmic and the graph of exponential function is symmetric, right? That one here, okay? That, yeah, negative one. Đấy, thì cái này với cái đường đỏ. They are symmetric with respect to what? Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba, hai cái độ kỳ này đối xứng nhau. How about English? Their graph are symmetric with respect to the bisector of the first and the third quadrant. Bisector là đường phân giác. Các tôi đấy các phải học ở bên, học qua bình phẩm. Bisector first quadrant and third quadrant là góc phần tư thứ nhất và góc phần tư thứ ba. Đấy, những cái đấy again về nhà phải học cái từ vựng tiếng Anh đi thì chúng ta học các cái môn này mới ổn được. Ok, so that short break, nghỉ giải lao giữa 2 giờ rồi chúng ta tiếp tục linh như này. Có vẻ lớp này sáng anh ngủ ngon rồi đến tâm tới à? Ngủ sướng rồi, ngủ lên.
đó bạn, cho mình nhờ vào trong kia. Cảm ơn. Mình ơi. Bảo trên Scott thấy nó thiệt. Học người nó có gì mà nó cũng sao để like tham like mình rồi hàng này không thể bắt đầu đi mới mà sẽ tham là có thắt mà là không tham tôi thấy tham với các chú lính có sao các nước sau thì học đấy Phải ngắn chịu được. Thôi thế nhé, nghỉ 5 phút thôi, hơn 5 phút rồi. Chúng ta tiếp tục nào. So, for the second part, I try to talk not in Vietnamese anymore. Okay? The bonus Vietnamese only the first part. The second, from now on only English. Try to understand. So next, after having function, we study the limit of the function. So the limit related to tangent of curve. Thưa bạn. Limit and one-side limit, limit law and infinite limit. That's the thing we have to study. Okay? First one. Limit is central idea that make calculus different from algebra and trigonometry. Only in calculus you have limit. That's the reason we can see this course is calculus because we have limit up here. Okay?
the fundamental thing to find the tangent of a curve related to the limit. Tangent of a curve. You understand, right? Vietnamese word you know. Yeah. The definition. A tangent to a curve is a line that meets or touches the curve. Here, the curve is circle. It is easy. This line is called tangent if it meets the circle at precisely one point. At precisely one point. In English, we can also change in another phrase. If it meets the circle at one and only one point. One and only one point, or at precisely one point, it is the same. So different way of talking. So for example, you are all but one. What does it mean? All but one. Which means all except one. That's the thing we can meet later when we talk about. This is the English way. Right? All of you have to stay but one. One guy can go out, for example, or except one. Right? Okay? So, for a general curve, what is curve in Vietnamese? Yeah. We have to talk about the so-called second. Second means you take a fixed point. You want to find the tangent line. Then you take another moving point Q and let Q move toward P from the right or from the left. And for every position of Q, the line joining P and Q are called second. What is Vietnamese? Huh? Yes. Các tuyến. Cái đó phải dùng tiếng Việt thôi. Okay. So that các tuyến. To find the tangent, you have to find the limit. Right? You study in high school already. Given a curve, a cubic curve or quadratic curve, you are asked to write down the tangent line to the curve at a point. Then you find the derivative, something like that. This is this loop, right? So then we want to understand what the limit is in general. I don't know in your high school, your high school teacher talk about that or not. Or that only definition. But here, this is important. Limit is fundamental concept in calculus. And even in mathematics, you cannot do anything without limit. So, then what is that? Look at the function. Sin x over a. This function is defined everywhere but 0. This function is defined everywhere except at 0. That's two ways we can talk about. But we want to know, if we go closer and closer to 0, how about the value of fa? Never touch 0, but go very close. Here, we want first to see domain. Yes, we know not 0.
about the value, we cannot talk about. Right? A function is not defined at 0, no sense. We talk about f at 0. But then, how about 0? In this case, 0 doesn't lie in the domain of f. But we can think about the value very near this point at 0. So, the key idea of the limit is, although this function is not defined at x equal to 0, we can still look at the value close to 0 and think about f at 0 in such a sense. So, you look at here a point n closer to a to 0, you get closer the value of number fx over a. If we look at this from the left, which means that we go to 0 from the left, you see the value very near 1. If you go from the right this way, you also have very close to 1 value. These two factors make us to think about the value of sine x over x as x closer and closer to 0, perhaps the value closer and closer to 1. And because of this comment, we can have the so-called graph. Graph of this, you see, never touch that point, but very close to 1. Very close. And due to that, people make a definition. Very important definition you should understand. Suppose f(x) is a function. Think, if we write x, suppose f(x) is a function. But if we write let f(x) be a function. You write let f(x) is a function if it's wrong. Giả sử rằng f là hàm số thì chúng ta phải dùng cái từ suppose f is a function. Còn nếu đã let thì phải dùng động từ nguyên thể be. Understand? That again, English grammar. Define on some open intervals. Open interval AB, for example, not including two ends, and contain a point A, except possibly at A itself. So, I break my rule. I have to explain everything in Vietnamese. Hàm số xác định trên một cái khoảng mở chứa điểm A có thể không xác định tại A. That's the case. Hàm số này xác định everywhere, any interval containing 0 but not defined at 0. Nhưng có thể có những hàm không? Chúng ta xét cái khoảng từ -1 đến -2 tại điểm -1,5 nó xác định. Đấy, cho nên là except possibly, có thể là có cái trường hợp nó không xác định tại điểm A. Then we say that f(x) has a limit and as x tends to A. Cái này các em phải đọc đi. Chứ không thể có cái chuyện có học sinh làm bài thi toán này cả bài, một cái bài giải mà không có một cái chữ nào hết. Có phải không biết tiếng Anh không? Mong hiểu tại sao tôi cứ toàn thấy mũi tên, xong rồi mấy chấm 3 chấm nọ kia. Tôi bảo cậu là thiên tài, làm toán mà không có một chữ nào hết. You write like this, but you have
to understand how to talk about that. Limit of fx s thì được viết là when s tend to a is big L. Đấy là cái cách nói tiếng Anh. If definition, for every number epsilon positive, we can find there exists a corresponding number delta such that if x satisfies this condition, then fx satisfies that condition. What are they? Ax minus a less than delta means that, and bigger than 0, means that x is different from a. Right? So here pay attention. Different between limit and continuity later. What is that? It means that x minus a less than delta, bigger negative delta, and x different from a. You move a to the right and to the left, you have x less than a plus delta, bigger than a minus delta, and x different from a. What does it mean? It means the interval a minus delta, a plus delta, remove a point a. Không có điểm này. That, yeah. For all x in this interval except a, f of x in the interval n plus epsilon n minus epsilon. Two interval a minus epsilon, a plus epsilon, and n minus epsilon, n plus epsilon, here, are called neighborhood of a with radius delta or neighborhood of n with radius epsilon. Neighborhood trong tiếng Anh là gì? Láng giềng, còn trong toán là gì? Lân cận. Đấy, hãy nhớ cái từ tiếng Việt đó thì các em hiểu rồi cái nghĩa của nó. Như vậy ở đây you can imagine limit as two player, both maybe know mathematics but not the same. The first player give an arbitrary epsilon positive, which means the first player give the neighborhood of L with the radius epsilon. Then he go out to have a drink. A second player, which is student of calculus 1, what to do? To find the corresponding delta with the given epsilon, so that for any x from this neighborhood except a, mx always in this neighborhood of L. So that is the most difficult and important for the second player is whatever the first player give epsilon positive, he can always find the corresponding delta positive such that all points in this neighborhood except A are met under F
into the neighborhood of L. Nếu học calculus tốt ấy, thì sẽ không sợ cái việc tìm delta. Còn nếu học lơ mơ thì không biết delta nó bằng gì đâu. Bởi vì sao? Cái thằng thứ nhất nó có bảo bây giờ tao cho mày epsilon bằng 1/10. Giả sử tìm xong rồi delta, nó lại bảo epsilon bằng 1% hay là epsilon bằng 10 mũ 10 mũ 10, tức là một phần ấy, rất bé, thì việc tìm delta không hề dễ chút nào. Đấy, tôi lấy ví dụ epsilon epsilon is 1/10. You can find delta. Okay. He said, okay, I give you another one. 1/2 to 2 to 2. What is that? A power B power C. By definition, mean A to power B over C. B over C. What does it mean? Ở đây phải là 1/2 mũ 4, ví dụ như vậy. 2 mũ 2. Còn nếu mà các em lấy in thì ghi 1/10 over 10 over 10. Cái này thì đai luôn. 10 đầu tiên nó phải 10 mũ 10 trước, rồi mới tính 10 của cái mũ đấy. Very small, the neighborhood of L. How to find delta? That if the second player know calculus limit well, then he can say, regardless what the first player give epsilon, I can always find the corresponding delta, so that you have this situation. This is the most important step in proving or finding limit. Okay? By the graph here, you can also have for any epsilon the first player give, you have the trip n plus epsilon n minus epsilon. And the second player have to find some delta neighborhood of A. For all A here, you have the graph inside the tree. That's the thing we have to do. Okay? And the most important procedure to prove limit as x tends to A of some function equal to big L is you have to explain how to choose delta no matter what epsilon positive is. Nên nếu mà cái player thứ hai mà học kém toán ấy, thì không làm được cái bài này. Còn nếu mà học tốt thì cậu thứ nhất có mà cho epsilon bé cái bao nhiêu không quan trọng, ta sẽ tìm ra được cái delta tương ứng. Okay, so the most important is next slide. First, the first player give you epsilon positive. You don't know what it is, just positive number. Your task is to choose appropriate, phù hợp, thích hợp, một cái số delta thích hợp, tức là phù hợp với epsilon này. So you have to find delta, and it is very important and very difficult in some sense. Quan trọng nhất là cái này. Suppose you found it. Then remember, your delta must depend on epsilon. Epsilon càng bé thì tìm delta càng khó. Nó phụ thuộc vào epsilon rất nhiều. After that, you have to find, after having delta in your hand, you have to prove or verify that yes, my delta work for definition. That is, you have to show that your delta
give the answer. Any egg in this neighborhood except A. Image an egg in the neighborhood of L with radius epsilon. Then you conclude that limit is L. So the most important is this line. You should learn by heart and understand. Before we talk about the example, I want to tell you, in general, you have a definition. Later next week, you study limit law, các cái luật công thức về giới hạn của tổng hoặc tổng giới hạn của tích giới hạn, nếu từ giới hạn tồn tại vân vân, tất cả các đấy next week. But if you are asked to do by definition, you should follow this step. So for example, I ask you, today we finish at 12:10 or 5 or something. 3 o'clock p.m. Be at the Nội Bài airport. If you hear such the order, you can go to Nội Bài whatever you want. You can take bus, 9,000 or 7,000. You can take Grab or Nội Bài taxi, 240,000. Sau Covid nó tăng lên từ 200.000 đến 240.000 rồi. You can take motorbike, Grab bike or B-bike is much cheaper. Or you walk. How many hours? Quite long, right? So then at 3 o'clock I see you at the airport. Good. But if order is different, at 3 p.m. be at the Nội Bài airport by bus, then the only way you can do is take bus. If I see someone get out from a taxi, I say, you have 0 mark. Excuse me, bro, I am here before 3 p.m. No. I ask you to go by bus. Whatever you are rich or not, I don't care. But my parents give me 1 million. So I take only 240,000. No way. You are asked to be there by bus. Understand? So read carefully your question. If you see, find the following limit or prove the following limit using definition, then you have to do what I just explained. You have to do this slide. If you see using definition. Okay? That's why my advice to all of you for not only calculus but also linear algebra, tức là đại số tuyến tính, thầy Dũng sẽ dạy. Thứ ba vừa rồi bị khai giảng thì thầy sẽ dạy bù vào hôm nay với ngày mai đến hôm đó. You have to remember, right? Following what you are asked to do. Do this by this step. No choice. So I advise you how to study calculus. 1, at least my course. How to answer. You should know 3 things. First, definition. Second, definition. The first, definition. That's all. Understanding definition, then you can solve it. Without understanding how to do.
You say, I don't remember the definition of this one. Then how you do it? How you do this example? Here, comma, using definition. I don't write because we have no method except the definition up to now. Right? Okay, we work on that. First step, try to guess what a value for delta can be. How to guess it? You use the so-called backward method or bottom up, tức là em phải đi ngược từ dưới đi lên. Here, what you want to do? You have to do. Given epsilon, how to find delta? Satisfy the conclusion that all x from 3 neighborhood, a equal to 3, right? 3 neighborhood of with the radius delta. All f in the 7 neighborhood with radius epsilon. You have to find delta satisfy this condition. Then, backward means you start from the conclusion. Try to make it to have or to appear x minus 3. Then you can find delta. Now look at that. Fx minus L modulus less than epsilon means you want to have this conclusion, which is 4x minus 3 modulus less than epsilon. Then it means x minus 3 less than epsilon over 4. If you have this, then it's done. How to get delta if you want to have this? Taking delta equal to epsilon over 4. Very simple. So, you choose epsilon over 4 every time the first player give epsilon and go out for drink. You say, don't go, wait. I give you my answer. 1/4 of your epsilon. But this is guessing. Now you have to follow exactly this step to prove your delta, which is epsilon over 4 works. So you see, what is that? Given epsilon positive, first player, you are the second player, you say, okay, I choose delta is epsilon over 4. Then, if I satisfy that condition, in general, we understand that it is 0 less than x minus a less than delta, right? Your a is 3. Now delta for epsilon already given is epsilon over 4. Then mx minus L here is 4x minus 5. Your fx is 4x minus 5, right? See, fx here, L here. So then fx minus L is written in the form 4 times of x minus 3 modulus. This absolute value function. Because x minus 3 less than delta. You have this x, right? A delta, you write less than 4 delta. Because this is less than delta. A delta is epsilon over 4. You change delta by epsilon over 4, you get epsilon. Done? Oh, you already proved that if epsilon is given, you choose delta is 1/4 of epsilon
Then you always have this. For all x from delta neighborhood of 3 except 3, fx in the epsilon neighborhood of 7. Here, see, for all x from delta neighborhood, tôi viết tắt neighborhood, tôi viết ra neighborhood of 3, of a equal to 3, we can always have fx in epsilon neighborhood of n equal to 7. Đấy chính là cái mà các phải làm. Đắp. Very clear what to do, right? Then you see it shows by the definition that limit of 4x minus 5 as x tend to 3 is 7. Of course, next week we continue to study limit law. You don't have to work on that too long. X tend to 4, then 4x tend to 12, subtract 5, 12 minus 5 is 7, done. 3 seconds. But at the moment, you have to follow the definition. Or, in case you are asked to follow definition, you don't want, but you have to. Okay? So, the last comment of today's lecture. There are 2 steps you have to do by definition. Guessing and proving. Guessing, you analyze, phân tích the situation to guess a value for delta. Here, you can see, yeah. So from here to here, that one is epsilon over 4. You guess you can take delta is epsilon over 4. Actually, you can take any delta between 0 and epsilon over 4. Delta có nhỏ hơn cái này nhưng mà dương nó cũng vô. Bởi vì tác nhân nó quan trọng cái này không? Nhỏ hơn delta, cái này nhỏ hơn epsilon over 4. Right? Không phải một delta mà rất nhiều delta có thể có. So after guessing the value for delta, we go back and prove in a careful and logical way. Viết cho nó rõ ràng that this delta is correct. Tức là chúng ta làm được cái điều if x in this neighborhood, then fx in that neighborhood. Okay? So that's, I think that's all for today. Yes, this next week. We stop at this moment. Any question?